transmissão, ok. Começar mais uma live aí do Nintendo Direct de fevereiro com várias novidades, somente para a possível pré-venda do próximo jogo do Zelda, of the Kingdom. Vamos ver o que vem de pra gente. As expectativas, Gustavo? Fala aqui hoje é Funkaleiro. Boa noite. Minhas expectativas tá pro Zelda, porque, né, acho que eu estou jogando Zelda, então... É isso, não tenho muito o que falar além do Zelda. Começou o Direct de fevereiro de 2023. Ô Jeff, quanto tempo vai durar a apresentação do Direct de fevereiro? 50 minutos. Quantos? 50 minutos? 40. 40, ok. Chega uma gracinha. A mecânica ainda parecida do antigo, não tem muita coisa, não tem muita novidade não, mas é legal o jogo. É mistura de um jogo de estratégia com aventura, sabe? Tipo, uma estratégia em tempo real, você fazer ali um joguinho e tal. Eu não conhecia essa franquia, mas ele não sei porquê, mas eu me lembro bastante de Sackboy. Ai meu Deus, eu não queria saber disso. Vai querer comprar o jogo? Um bicho ali fazendo coisas erradas. É Pikmin 4, é isso que se pronuncia? Isso. Legal. Pikmin 4 no Nintendo Switch, dia 21 de 7 de 2023. De julho, né? こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはピクミン4です。犬のような生き物が確認できましたが、どのような活躍を見せてくれるのでしょうか。今後の情報にご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。This new hero is a real gem. O jogo nem qual Introducing jogo. Volume 3 of the A Xenoblade expansão, novo Chronicles 3 jogo, nova expansion expansão, pass novo modo de jogo, né? DLC. Do Xenoblade Chronicles 3.
say hello to Masha, the newest hero and a refined lapidarist. É 27 de julho, She né? can use É special 27 de or julho craft lá que foi o accessories Pikmin. that can bestow various effects. O Pikmin foi 27 de Challenge julho. battles with roguelike elements are also being added. Select only one character and battle wave after wave of enemies. Era 27 de 2023 agora. For every win, you'll earn more heroes and special abilities. Rack up victories with your heroes and set your sights on the final stage. You might also get special in-game outfits as a reward. And coming in Volume 4 later this year. Tell me why! Is this really what you want? Nothing's gonna get through to him. He's a heartless machine. Like killing Granddad wasn't enough for you? Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass launches on Nintendo Switch February 16th. Vamos passando Xenoblade 3. Shake it, amigo! Agora jogo de ritmo. Move to the beat Mas, in a amigo, brand new eu achei que ia ser. Samba de Amigo Eu game. jurava. Então, cara, se apareceu. Grab your Joy-Con controllers and gently shake them like maracas to match the targets during a song. Follow the instructions on Se screen to apareceu esse pose. jogo agora da SEGA, o Hollow Knight pode aparecer, hein? But the Esse som pode aparecer unexpected também na might data de happen, lançamento, hein? so stay on your toes. Why not dance with a friend to predict your compatibility in Love Checker? Que é a lógica. Make sure to show up in style too. Compete online in World Party. Those with the lowest scores in each round will be eliminated. Keep the beat and aim for first place. 40 songs are included, spanning a multitude of genres from around the world. So grab those controllers and get shaken when Samba de Amigo Party Central shimmies onto Nintendo Switch this summer. Samba de Amigo. Got a passion for fashion? Welcome to Fashion Dreamer. This is the place to glam it up and express yourself. Here, you'll aim to become a stylish influencer. And you're in luck. Tons of people are seeking the latest trends. Give them a like if you dig their style. Or suggest new outfits for them to grow as an influencer. Foi Now Samba it's de Amigo, time né? for fashion design. Samba de Amigo, o nome do jogo? Choose from over 1,000 design Agora isso aí options. Then add a personal do touch to fashion. give your item a final flourish. Ia ser legal se fosse online, aí tu jogava pelo. You can get the items other people are wearing by liking them. Mix and match your favorites to create new looks. By connecting online, you can expand your friend circle and grow your brand. Ah, Got an eye for fashion? Then get styling when Fashion Dreamer debuts exclusively on Nintendo Switch this year. exclusivo do Nintendo Switch. Vai ser esse ano, vai ser data. Delve into these dark Tá sem data, né? Só sabe Dracula's esse ano. castle beckons in this new paid DLC for the roguelite action platformer Dead Cells. Fashion Dream da Venture Neva. through the castle's hellish halls and outskirts alongside Richter Belmont and Alucard, That's leading supposed up to to a Dead Cells. showdown with Dead death Cells. and Dracula himself. No Castlevania. Wield the Vampire Killer and other iconic weapons as you vanquish legions of monsters in frenetic combat. 12 original covers, Isso aí é 51 o- songs from the Castlevania series Dead accompany Cells. you during your A expansão quest do Castlevania. in Dead Cells. O- Return to crossover, Castlevania, né? sinking its teeth into Nintendo Switch March 6th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Enter a new grid in this narrative puzzle adventure set within the Tron universe. Quebra-cabeça do universo do Tron. Uncover dangerous truths Bom, and nossa, que retrieve what was legal. lost Eu as tava. you Poxa, navigate acabei de through a assistir esses perilous dias world. Filme? Your decisions O and filme the de novo, eu alliances gosto, you forge adoro will a franquia. impact your journey É legal and the mesmo. entire server. Tron Identity jogo de quebra-cabeça launches no first for universo do- consoles on Nintendo Switch this April. Exclusivo Who's do there? Switch. Temporada. pra escolher. Wait, is that? Well, that can't be good.
The time-bending murder mystery Ghost Trick returns in HD. After kicking the bucket and becoming a ghost, you can possess and control objects. With your powers, you can even help others, like this woman, and change any ill-fated, fate. Ghost Trick, Phantom Detective, Spirits onto Nintendo Switch this summer. Two connected worlds, one suspenseful thriller. Qual é esse jogo aí que tá passando? Decapolis. デカシには刑事訓練用の仮想空間、現実がコピーされた世界。すごい。ここ本当に仮想空間だ。この事件のパズルを解き明かす。まだ30分も経ってないよ。そもそもこの事件には最初から違和感があった。 Qual é esse penúltimo de agora? É Decapolis. Tá rolando agora o Decapolis. おとなしくしろ。武力兵器の使用はデカバングルにかざして申請。ヒゲジジ、宝石強奪未遂で現行犯逮捕する。面白くなる。 Misterioso hacker. ハーバーロがカラフル猫ちゃんになってる。何が起こった？誰かがデータを置き換えたんだ。警察のシステムに潜入しプログラム。 Aquele outro jogo depois do Tron, lembra o nome dele? Eu só lembro do subtítulo, que era Detetive Fantasma. Ah, pode crer, é Ghost Trick. Isso, isso. Decapolis vai estar saindo esse ano pra Nintendo Switch, porém sem data exata. Once upon a time, there was a witch and a demon. Experience Bayonetta's origins as a young witch named Cereza. Outra Seeking the Datapolis, power to rescue her imprisoned mother, she ventures deep into the Avalon Forest ruled by A gente fairies. vai assumir o papel de uma bruxa chamada Cereza, que a gente vai descobrir a origem de Bayonetta. I'm going to become a witch and save Mummy. There, she'll encounter the otherworldly demon Cheshire. Paulo. You'll control both witch and demon at the same time. Harness Aquele jogo Cereza's da magic Bayonetta, and né? Cheshire's ferocity to travel through this mysterious and dangerous forest. They'll need to work together in battle as well. Cereza cannot attack and can only support Cheshire by magically binding enemies. Hold an enemy in place while Cheshire attacks. Or stop an aggressive one to focus on another. Strategically use each character's abilities to win battles. Bayonetta é legalzinho. The duo will gain strength as they continue their journey. Só que esse By estilo de Bayonetta obtaining é more diferente. powers, new paths can be opened, and assim. battles can be more easily swayed Senão in fica muito, your favor. ficaria muito Can repetitivo, Cereza né? and Cheshire find their happily ever after? É Bayonetta, Bayonetta Bayonetta Origins, Origins, The Lost Demon, Cereza é and the isso? Lost Demon Bayonetta prowls onto Origins, Nintendo Clareza Switch e o March Demônio 17th. Pre-orders are available now on Nintendo já está eShop. disponível para venda. いかがでしたか？続いてはこちらをご覧ください。Splatoon deve ser novo modo de jogo. Sim. Splatoon 3 é algum novo modo de jogo. Expansão. Splatoon. Parte 1, Decapolis. Introducing the Splatoon 3 Expansion Pass. This paid DLC includes 2 waves of content. The first wave is Inkopolis. Make this splat-tastic place from the original Splatoon your stomping grounds.
This is Booyah Base. It's got some pretty nifty weapons and gear. You might spot a few familiar faces alongside new shopkeepers. Products here are the same as the ones in Splatsville, so shop wherever your vibes are strongest. Salmon Run, Table Turf Battle, The Shoal, and Amiibo functionality all work in the same way here too. É impossível de postar. The Squid Sisters will also perform here during Splatfests. Twitter tá impossível de postar. Need a mix of old school and freshness? Then head over to Inkopolis. The first wave of this paid DLC launches this spring. Oh, what's this? Você atingiu o limite. Tá cobrando agora o Twitter. Acredita? Acredito, não deu mais de nada hoje em dia. Eu acho que flopou. Qual foi que apareceu aí depois do Splatoon? Ainda tá no Splatoon, né? Só pra eles apresentarem as duas expansões. O outro lado. Wave 1 E o Inkopolis launches this spring. Wave 2 Side Order will launch in the future. Outra ordem. Side the order. The Splatoon 3 expansion pass will be available on Nintendo eShop shortly after Quando this acabar a live, presentation. o jogo está disponível para pré-venda no Nintendo Shop. スプラトゥーン3は A 発 expansão 売以 do 来 Laptop 大変 3. 多くのお客さんに遊んでいただいており本当にありがとうございます。そして本作をさらにお楽しみいただけるようエキスパンションパスをご用意いたしました。今後のスプラトゥーン3の展開にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Adventure awaits Mickey and friends on Illusion Olha que Island. clássico! Olha que Mickey clássico, Mouse, cara! Minnie É, Mouse, Disney. Donald Disney, Duck, Disney. and Goofy. Embark on a new adventure to find 3 magical books and save the mysterious island of Monoth. Run, jump, and swing to explore every nook and cranny of the island. By unlocking special abilities, you can reach new places and find secret areas. Cross large chasms with boost jump. Ground pound barriers to open new spaces. Legal, And é glide claro que through the não é air que to nem o reach clássico, distant mas platforms and é hidden muito areas. maneiro. Eu gosto Each muito da character's franquia. personality Acho shines ele through in legal. their actions. Up to 4 pals locally Ainda can vai dividir brave 4 the pessoas island. em tela Share dividida, a hein? hug for extra Nossa, help. agora que eu não tenho. Nossa, vai ser muito da hora. Play leapfrog for larger Trabalhar em jumps, equipe. or drop a rope to lend a hand. Work together to save Monoth, and you might discover new paths. While exploring the island, you'll meet unusual allies and dangerous foes. Study their movements carefully to figure out the secrets to victory. Join Mickey and friends on a high-flying adventure in Disney Illusion Island, swinging onto Nintendo Switch July Chegar no dia 28. 28. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. A pré-venda sendo liberada após a apresentação. More emblems are on the way. A pré-venda vai New ser liberada emblems are após a coming to apresentação. future packs of the Fire Emblem Engage expansion pass. Pack 2 includes Hector, Emblem of Strength. Raise defense Cara, and unleash counterattacks. Esse aí é o Fire Emblem Engage, né? Yes. Soren, Emblem of Acumen. Cast magic spells over a wide area. Camilla, O que tá Emblem aparecendo of aí? Revelation. Novos personagens. Modify the terrain to hinder enemies. Pack Pack 2. 3 includes Pack 3. Crom and Robin, Emblem of Bonds. Overwhelm foes with sword and magic attacks.
Veronica, emblem of heroes. Summon additional allies to fight for your cause. Challenge newly added missions to recruit these new emblems. And in Pack 4, a new story called Velxenologue will be unlocked. Thank you for answering our prayers. Who is it that's putting your world in danger now? Watch out! Assassins! Pack 2 of the Fire Emblem Engage Expansion Pass launches on Nintendo Switch shortly after this presentation. Take control of your destiny. This is Reverie, a world in which deities known as aspirations dwell. When a megacorp endangers the harmony between Reverie and our world, the future of humanity hangs in the balance. In this narrative adventure, harness your divine gift of clairvoyance to travel between worlds, see the future, and decide humanity's fate. Many branching story paths, along with a riveting soundtrack by Celeste composer Lena Raine, set the stage for your journey. Eventually, you'll side with one of the 6 aspirations like Bond, Power, or Chaos to change the story's outcome. Elon Musk, hein? To which destiny do you aspire? Harmony, The Fall of Reverie. Launches first for consoles on Nintendo Switch this June. These games will have you rolling. Octopath Traveler 2 is just around the corner. Shortly after this presentation, a demo containing the game's opening hours will be available on Nintendo eShop. 8 new stories await. Which path will you take first? Who will your allies be? And where will your journey lead you? Venture through a brand new world in Octopath Traveler 2, launching on Nintendo Switch February 24th. Keep it rolling. Run around and collect oodles of objects in this remaster of We Love Katamari. Roll in a classroom, a zoo, and space? New features include playing as the young king of all cosmos in 5 new challenges. And taking photos with a selfie camera. We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie comes to Nintendo Switch June 2nd. In addition, active Nintendo Switch Online members can play a free game trial of Katamari Damacy Reroll. Combine the powers of the sun and moon to fend off evil in this turn-based RPG. Cara, tá saindo muita coisa, achei que não ia sair tudo isso não, hein? Meet characters from all walks of life and devastate foes with timed Tá attacks in rápido, ainda battle. falta ainda 18 minutos pra Complement acabar. your journey with enchanting melodies and retro-inspired tunes from the renowned Yasunori Mitsuda, a guest composer for the game. Sea of Stars sails onto Nintendo Switch August 29th. A free demo will launch on Nintendo eShop shortly after this presentation. Duke it out in this free-to-play online multiplayer Esse showdown. jogo lá do Harmony, né? O mesmo, Form né? Da 2 mesma teams of equipe que 3 fez lá and challenge o others to lightning-fast battles, air hockey style. Life is Strange. Use each Ou não? striker's Tem nada a ver. skills to dominate each match. Change the course trajectory from afar. Block areas to gain the advantage. Or knock opponents out of the arena with explosive moves. Omega Eles Strikers mesmos, Life slides Strange, onto eles Nintendo mesmos. Switch April Agora que 27th. eles mesmos Pre-orders fizeram for lá. this É free-to-play mesmo game begin on equipe que trabalha Nintendo no Life eShop Strange. shortly after this presentation. Dive back into the sprawling labyrinth. A collection of the first 3 Etrian Odyssey games is coming to Nintendo Switch, remastered in HD. Many treasures lie deep within a massive labyrinth. Its paths are intertwined, and vicious monsters lurk in the shadows. A blank map is your only guide. By drawing the map as you explore, you can progress even further. Venture into the labyrinth with 5 adventurers. As the guild leader, you'll assign them roles, like the allied defending protector or the ultra-fast Katamari. dark hunter. But be warned,
Every adventure is fraught with danger. Should you fall in battle, you can change your team and learn new skills to strengthen your party before challenging the labyrinth again. 24 newly drawn character illustrations are included. Plus, take advantage of new difficulty options and a new auto-mapping function for smoother exploration. Etrian Odyssey Origins Collection launches on Nintendo Switch June 1st. Each game in the collection will also be available separately on Nintendo eShop. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Get your tactical skills ready. Calling all strategy fans. Advance Wars 1+2 Reboot Camp is only a couple of months away. Join Andy, Max, Sammy, and more in 2 full-story campaigns, each one filled with colorful turn-based tactical action. É demo, né? É o Flex your teste, quer strategic dizer, né? muscles across a multitude of O modes. teste, não é isso? Design your own maps and share them with friends. Plus, go head-to-head in local and online play. Advance Wars 1+2 Reboot Camp comes to Nintendo Switch April 21st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Após a live. Advance Wars 1 e 2. A new story will unfold in Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Return to Magolor, the interdimensional traveler from the main adventure, has lost his powers and must escape the realm between dimensions. Cara, ele tá com muito, hein? Muito mesmo, hein? Epílogo do Magolor. Mais RPG sensacional. All he can do now is a basic attack and jump. To regain Magolor's powers, you'll need to collect magic points by defeating enemies. With magic points, different abilities can be restored Zelda, and como enhanced. sempre, vai ficar pro final, né? É. Improve Magolor's levitation, or increase his attack range. The order in which you restore his powers is up to you. There are over 20 interdimensional stages to explore. Up to 4 players on the same console can venture through this mysterious realm together. Can Magolor restore his powers and Metroid safely não vai return to his ser. Será que world? Metroid aí, não? You can access this new Será que epilogue Metroid after vai ficar clearing de fora? story mode. Nossa, Metroid também bem que podia aparecer. After today's Nintendo Direct, a demo will be available on Nintendo eShop. Up to 4 players can play a specially arranged demo with select stages and subgames. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Kirby's Return to Dreamland já está disponível para 新たな pré-venda. モードが追加された星のカー Hoje ビ é o dia daィ pré-venda, デラ cara. ック Hoje ス é o にご dia 期待ください que 続 tiraram いて tudo は pra 任 anunciar 天 a 堂将来に pré-venda, ついての sabe? 情報です Exatamente. こちらをご覧ください Direct da pré-venda. Nintendo Game Boy. Ih. Game Boy games are being added to Nintendo Switch Online. Olha, On Nintendo Switch, you can play these games anytime, anywhere, just like you could back in the day. Let's introduce the games that will be available at launch. Tetris. Arrange the falling tetraminos and aim for a high score. qual tu é? O Advance Wars também Super Mario era Land 2, guardado 6 pra golden hoje, coins. pra Reclaim the receber a castle data that também. Wario stole from you. Super The Mario Legend of Land. Zelda, Link's Awakening DX. Awaken the a Windfish lenda de to escape Zelda, Koholint Link's Island. Awakening clássico. Gargoyle's Quest. Save the Ghoul Gargoyle's Realm as Quest. Firebrand from the Ghosts and Goblins Dia 21 series. de abril. Game & Watch Gallery 3. Play an assortment of Game & Watch Esse titles. joguinho é muito familiar. Alone in the Dark. The New Nightmare. Olha, Alone in Dark. Solve a murder mystery on the supernatural Shadow Island. Metroid 2, Oh, Return Metroid of 2. Samus. Destroy the Metroids hiding on planet SR-388.
Wario Land 3. Traverse a world that changes between day and night based on your actions. Não entendi. Será que vão Kirby's anunciar Dream então o Metroid Prime Blow, agora? inhale, and spit out enemies in Kirby's debut title. A data de lançamento? You can use the Game Boy, Game Boy Pocket, or Game Boy Color screen filters. Up to 2 players can play compatible games together locally or O online. Kirby também vai estar com o demo, né? Qual? More games will be added in the Kirby. future. Qual jogo? Kirby. Sim, sim, sim. And Já tá com a demo liberada já. Oh, Game Boy Advance. Game Boy Advance games are being added to Nintendo Switch Online Plus expansion pack. Here are the games that you can play at launch. Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3. Play 38 extra levels from the Nintendo e-reader accessory. WarioWare Mario Inc. Bros. Mini Game Mania. Experience the origins of the lightning-fast microgames. Kuru Kuru Kururin. Guide the spinning stick to the goal without hitting obstacles. Mario Kart Super Circuit. Oh, primeiro Mario Race in the Kart. first Mario Kart game created for a portable console. Clássico. Mario and Luigi Superstar Saga. Venture through a zany world and fight with equally zany attacks. The Legend of Zelda, the Minish Cap. Shrink to miniature size and dive into a big adventure. Pô, The Legend of Zelda. Local and online play is supported for compatible games. Muito bom. And up to 4 players can play together. Lembro que meu irmão, uma vez, ele ficou jogando direto, cara, pra zerar o More games will be added to this clássico library lá as do well. The Legend of Zelda. Mais um Metroid vindo. After this presentation, you can play these Game Boy titles with the Nintendo Switch Online membership. Or play both Game Boy and Game Boy Advance titles with the Nintendo Switch Online Plus expansion pack membership. このゲームボーイで遊んでいたソフトが任天堂スイッチでプレイできるようになります。そして本日ご紹介したゲームボーイとゲームボーイアドバンスのタイトルはこのダイレクト終了後に遊べるようになります。任天堂スイッチオンライン、そして任天堂スイッチオンラインプラス追加パックに今後もご期待ください。 A expansão sai hoje mesmo, né, do Splatoon. Após. Não, Zaptoon? The original Metroid Prime remastered Ah, on Nintendo remaster do Switch. Metroid Prime, como era previsto. Coloquei lá no site do meu gamer. Esse é um remaster? É a remaster. Tá bonitinho pro remaster. Metroid Prime remasterizado. The first Metroid Prime, originally released on Nintendo GameCube, has been remastered for Nintendo Switch. Explore Talon 4 from the perspective of Samus Aran. But beware, there's more to this alien planet than meets the eye. Visors are the key to your adventure. They'll help you discover info and clues on how to progress. Depending on the situation, a certain visor may be required. When hostile creatures attack, keep them in your sights with a lock-on feature. Then fight back with beams, missiles, bombs, and more. This remaster adds new dual-stick controls, allowing you to move around while separately changing your point of view. You can also select a control style that recreates the feel of the original game, among other control options. Explore Talon 4 with your preferred playstyle.
Eu confesso que eu The gosto digital mais do version of Metroid Metroid do Prime jeito clássico, Remastered sabe? launches on Plataforma. Nintendo 2D, eShop sim. shortly after this presentation. The physical version will launch March 3rd. A versão digital vai estar disponível após a atualização, enquanto a física Put your master 3 de detective março de skills to the 2023. test. This is the World Detective Organization. Yuma, a trainee detective, and Shinigami, the spirit haunting him, will solve the strange incidents within Kanai Ward, a city ruthlessly controlled by Amaterasu Corporation. You'll investigate these incidents alongside master detectives of the organization. Each one has a supernatural ability that can prove useful during investigations. Mimic body types and voices with disguise. Detect heartbeats and whispers with audio aptitude. And witness past crime scenes with post-cognition. These abilities can be shared with Yuma, So this is post-cognition. so use them to get closer to cracking a case. After collecting enough evidence, a mystery labyrinth will appear. Spot the inconsistencies and uncover the truth. O Archive Raincore, Master ele é Detective mais voltado Archives pro público Raincoat japonês, sabe? launches on Apesar Nintendo apesar Switch que no June Brasil 30th. até tá ganhando um pouco público nesse tipo de jogo, mas Waves brasileiro of não the é tão Heart fã take ainda, né? flight once more. A remastered collection of both Baten Kaidos games, originally released on Nintendo GameCube, is coming to Nintendo Switch. After a long and peaceful era on the floating islands above Será que o Earth, F0 the não vai Empire's aparecer? conspiracy looms closer. As spirits dwelling Será within que the o F0 protagonists, não vai aparecer, you'll hein? stand up to the Empire F0? across two different eras of war. não sei. Mas tá parecendo muito o jogo remasterizado, né? During your travels, you'll visit various locales and team up with like-minded allies. Acho que o que aconteceu no mundo um tempo atrás Battles are ajudou fought using bastante. cards called Magnus. Your attack power is determined by the attributes and combinations of your cards, which are randomly dealt from the deck. In these real-time Pessoal, battles, não you'll pode need to aí no make mundo split-second inteiro decisions to cercado edge closer to victory. aquele caos What revelations tem will casa come to e light tal, in the então skies os above caras and the lands preferiram below? apostar em remaster nesses últimos 2 anos do Baten que Kaidos 1 and 2 HD Remastered arriscar em soars jogos onto novos Nintendo e Switch tal. this summer. Tava trazendo uma saturação também, né? Dive into outro your clássico new aí. fantasy life. Live the life you want in a new fantasy life game. While exploring the once thriving island, you'll meet a mysterious girl. Uma rapariga misteriosa. Then travel between past and present to make the island your own. Become a woodcutter, angler, cook, blacksmith, paladin, magician, and more. Take on different roles to develop the island. How will you rebuild? This life is yours to live. After 1,000 years, the restoration is about to begin. Fantasy Life On, the Já girl deixaram who passar algum steals jogo que me time. diz. Tá, agora acabamos de ver Fantasy Life, que vai ser em 2023. Sem data oficial ainda. Além de saber que vai ser esse ano. Esse Fantasy Life, Isso, de quando? 2023. Não tem informação. Foi pessoal lá então. Um novo mundo de vapor. Sem data. Wave 4 is racing in. Anúncio da parte 4 do Super Mario Kart Deluxe 8. Yoshi's Island. Só vai sair A o pack brand new mesmo, novo course spec. is zooming into Wave 4 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass Então tá certo DLC. mesmo, então a previsão tá correta. Leva aqui Taylor e Yoshi.
Gilberto, who originally hit the track in Mario Kart Double Dash, is also being added to Wave 4. Wave 4 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass races onto Nintendo Switch this spring. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can also enjoy this DLC at no additional cost. Novela de 23, né? Isso. Ó, vai chegar o Minecraft Legends. 8/4/23. Gearsbox. Fechar o Blade. Eu já tinha visto, já tinha visto. Vai chegar todos os Mega Man clássicos. Esse aí já tinha. Esse aí já não é meio que novidade, esse aí já tinha revelado, né? Sim. Dave Anais F na Gearbox. Tá jogo que já no Command. WBSC Invisible da Konami. Disney Dreamlight Valley, nova atualização em abril de 2023. Ó, os membros, falar nisso, os membros que tem o Nintendo Switch. Online não vai pagar, né? A expansão do Mario Kart. Sim, vai ser gratuita. Pra quem tem um pack de expansão e é assinante. Agora uma novidade. Zelda, né? My servants. F0 acabou não sendo revelado, né? Por enquanto, até agora não. Zelda mesmo, chegou eles. Não sei porquê, mas me lembra muito Castlevania. Caraca, olha aí, esse é o nível, hein? Esse jogo deve estar bem mal. Nossa, que isso, hein? Já tá pronto, né? O jogo já tá pronto há muito tempo. But Link, I am not sure you'll be able to stop him. Cara, os chefes, hein? Trailer lindo. Tears of the Kingdom. Please. Nossa, olha. Lend him your power. A data a gente já sabe, mas tá a pré-venda liberada? 12/5/2023. E a pré-venda? Não falou nada, hein? É. Esse já foi liberado. Ele tá falando. Já tá disponível para pré-venda após a apresentação. Caraca, ainda vai ter edição colecionável. Sim. Ainda não apareceu por esse aqui não. Oi? Esse ainda não apareceu. Ah.
任天堂ダイレクトは以上になり Arigatou ます。 gozaimashita. ご視聴ありがとうござい É ました。 isso, esse foi o Nintendo Direct, durou 45 minutos de apresentação. Teve muita Mais do novidade, que o né? previsto. Correram bastante, mas valeu a pena. Chega a ter alguma coisa a mais, não teve, mas já valeu a pena pelo que deu pra ver aí no início. Não foi enrolativo, foi bem direto ao ponto. Isso é bom. Pô, foi legal, hein? Umas novidades aqui, eu espero que o preço do Nintendo do Zelda não venha tão salgado assim, como o pessoal tá achando. Eu tô achando que ia vir cara. Eram rumores lá que ia vir caríssimo, né? E vamos ver quanto é que vai ser. Bem, até agora não apareceu, ainda não apareceu a pré-venda, não foi liberado aqui, acabou agora. É claro, tem um delayzinho, né? Tem aquele delayzinho que eles demoram um pouquinho, pode demorar uns 10 minutos, como pode demorar umas 3, 4 horas para aparecer, mas vai aparecer em algum momento. Quando aparecer, a gente vai colocar no site o preço de tudo que saiu, lembrando que já pode encontrar lá no site do meu gamer. Hoje foi um pouco atípico, porque o Twitter acabou flopando nossa transmissão. Trabalha aqui e publica ao mesmo tempo, mas por algum motivo teve uma mudança que não está deixando publicar nada, então a gente teve que parar um pouquinho para poder estar dividindo o tempo da transmissão com o Twitter para ver o que está ocorrendo. Mas isso aí, gostou, Gustavo? Eu gostei, foi uma apresentação bem legal e passou muito rápido. Passou bem rápido. E o grande destaque, obviamente, foi pro Zelda, né? Porque ele tá no coração de todo gamer que reside hoje em dia. Sim. Então é isso aí, galera. Aqui é o Gestão Calido no meu game. Espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação de vocês e até a próxima. É isso. Até mais.